Good morning, students. This is another poem from your syllabus. Because I could not stop for death, Emily Dickinson. এটা আমি ক্লাসে করিয়েছিলাম সেদিন I think just 7 girls were present, others were absent. So those who were absent, you can go through this video class. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves amid immortality. So you can see these are all 4 lines. প্রত্যেক স্ট্যান্জাতে 4 লাইন করে আছে, and these are 4 লাইন থাকলে এটাকে আমরা কোয়াট্রেন বলি. Okay, and you can look at the first sentence, first word, because. So it is looking like as if the poem is like an argument, as if the reader is asking and the poet Emily Dickinson is answering. Because why? Reader is asking why, keno. It's looking like as if she's arguing, or an argument is going between the reader and the poet, and she's replying because from the word because we can guess that. Another thing I want to say is, since most of her poems were discovered after her death, তো ওনার বেশিরভাগ পোয়েমসে দেখবে ফার্স্ট লাইনটাকেই টাইটেল হিসাবে ধরা হয়েছে, বিকজ she did not she just left them like that without any titles, and the poems were discovered by her sister. এটা কোনো একটা কোয়েশ্চেনে ব্লগের মধ্যে দেওয়া আছে, দেখবে. So here she is personifying death. Okay, and she is সিলভিয়া প্লাথেও আমরা দেখেছি কীভাবে death is a very crucial point there. Here also death is a main theme, main point, and here she is comparing death to her suitor, to a groom. Now when we talk about death, যখনই আমরা মৃত্যুর কথা ভাবি, whether at any age, even if we live for 100 years also, we don't want to die. Death is always considered to be something cruel, ভীষণ cruel, নিষ্ঠুর ভাবা হয়. But here you will find Emily Dickinson and even Sylvia Plath, how they are welcoming death, celebrating death. Okay, because I could not and here Dickinson, Emily, she is comparing death to her to a groom, to a husband who has come to marry her, বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসছে. I could not stop for death, he kindly stopped for me. I forgot about death, যেটা আমরা সবার সাথে হয়, আমরা যেরকম we always forget death. So but death remembers us, death remembers Emily Dickinson. The carriage held but just ourselves amid immortality. যেটা ক্যারেজে ডেথ ওকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে আরও একজন ছিল ইমমর্টালিটি, অ্যানাদার পার্সনিফিকেশন, রিমেম্বার, অ্যানাদার প্যাসেঞ্জার. ইমমর্টালিটিকেও আরেকজন প্যাসেঞ্জার বলে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি, পার্সনিফাই করতে পারি. ওয়াই ইমমর্টালিটি? বিকজ আফটার দিস ডেথ দের ইজ নো ডেথ. মারা যাওয়ার পর যেটা ইমমর্টালিটি, তারপর আর মৃত্যু নেই. শি ইজ এ খ্রিস্টিয়ান, ইট ইজ এ খ্রিস্টিয়ান, you can see the effect of being a Christian, and or the Christian element is here, where there is nothing called mortality after death. মৃত্যুর পর আর মরা নেই, and then you go to hell or heaven, and it just continues like that. Okay, so that's why she has written this, amid immortality. Death was there in the carriage, I was there, Emily Dickinson, death was there, and immortality was there. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. Now you see, he knew no haste. তো ছেলেরা যখন বিয়ে করতে আসে, তো এইভাবেই আসে, আস্তে ধীরে সুন্দরভাবে, টু ভেরি with utmost civil manners are shown. Okay,
and I had put away my labor and my leisure too. And I have put aside all my labor and leisure, সব আমার কাজকর্ম যেগুলো ছিল সেগুলা বাদ দিয়ে, for his civility. He was so civil. Means the groom, when he comes to marry any woman, comes to take his bride, so he's full of civility. So here also the death is full of civility, personifying death again. We passed the school where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. So here you can see in the third stanza, she is dividing life into three phases. When she is in the company of death in the carriage, and when she is crossing this world, এই পৃথিবীটাকে ছেড়ে যখন মৃত্যুর সাথে চলে যাচ্ছে to immortality, to the life after death, she has a glimpse of the life is coming back to her, you can say. That's why she said we pass the school. আমাদের জীবনের একটা খুব বড় অংশ আমরা স্কুলে কাটাই, 12 years, 10 years, 14 years, যদি ক্লাস 12 অবধি কোনো স্কুলে আছে তো ওইখানে আমরা কাটিয়ে দিই। ওকে, so that's why it's is a big phase of life where children strove at recess in the ring. Recess, tiffin time. The children, দেখবে, if you remember your school days, or when we remember our school days, we realize that যতই আমাদের স্কুল ভালো লাগুক না কেন, যতই আমরা পড়াশোনা করি, or even if how serious student you are, এই সাবজেক্ট ফেভারিট, ওই সাবজেক্ট ফেভারিট, স্টিল টিফিন টাইম যেটা শুধু 15 মিনিটের থাকে, 15 minutes রিসেস, সব থেকে শর্ট টাইম থাকে না, 15-20 মিনিটের টিফিন টাইম থাকে। At that time the children are most relaxed. We enjoy perhaps, যতই আমরা ভালো রেজাল্ট করি স্কুলে, একদম ভীষণ সিনসিয়ার ছাত্র থাকি, কিন্তু টিফিন টাইমের সেই 20 মিনিট, দ্যাট বিকামস দ্য মোস্ট জয়াস টাইম পারহ্যাপস ইন দ্য হোল ডে। সেই 15-20 মিনিটের যেটা আনন্দ, এটা পুরো ক্লাসে, পুরো দিনে, স্কুলে, বাড়িতে কোথাও বাচ্চারা হয়তো পায় না। ওকে, ইন দ্য রিং, রিং বলতে এখানে বাচ্চাদের একটা রাইম আছে, রিঙ্গার রিঙ্গার রোজেস, এ পকেট ফুল অফ পোজেস। মোস্ট প্রবাবলি শি ইজ talking of that, where children during tiffin time they sing and play in that, by singing that rhyme, ringa ringa roses, pocket full of posies, atishu we all fall down. We all fall down means what? She's trying to bring that rhyme, that rhyming song, we all fall down, ultimately we will die, we all fall down, will die. And children move at recess. বাচ্চাদেরকে বা বাল্যকাল, যেটা ছোটোবেলা বা স্কুল জীবন, যেটা ছাত্র জীবন ফার্স্ট ফেজ থাকে, যতই আমরা বলি দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট, ডেফিনেটলি দ্য বেস্ট ফেজ অফ লাইফ, কারণ সেই সময় টেনশন, স্ট্রেস কম থাকে, বাট স্টিল দেয়ার ইজ সাম কাইন্ড অফ স্ট্রেস। বাচ্চাদেরও স্ট্রেস থাকে, বাচ্চারাও স্ট্রেস থাকে, বুকে পড়াশোনার স্ট্রেস, বিভিন্ন ধরনের ম্যানার্স যেগুলো আমরা শেখাতে থাকি, অনবরত শাসন করে করে বাচ্চাদেরকে শেখানো হয়, বা উই অলসো হ্যাভ গন থ্রু দিস ফেজ, there is some kind of stress involved in that. That's why the writer is telling the children strove at recess. That recess er যেই 15-20 মিনিট, perhaps that's the most joyous period in the life of a day, in the life of the children or the school children. In the ring, ringa ringa roses, a pocket full of poses, atishu we all fall down. And রিসেসের সময় যে গানটা, বিশেষ করে ইংলিশ স্কুলে এসব খুব দেখা যায়, এই ধরনের গান টিফিন টাইমে হাত ধরে গুল করে খুব গান গায়, আর একসঙ্গে সবাই পড়ে যাবে, আবার উই অল ফল ডাউনরে বসে যাবে। তো এই যে বসা, এই যে পড়া, উই অল ফল ডাউন, পারহ্যাপস সিগনিফাইজ দ্য অ্যাক্ট অফ ডেথ, দ্য ইভেন্ট অফ ডেথ দ্যাট কামস ইন আওয়ার লাইফ। সো এটা ছোটোবেলা থেকেই উই, যেটা আমি সিলভিয়া প্লাথের পোয়েমেও বলেছি, উই লিভ বাট স্টিল অলসো উই নো দ্যাট উই হ্যাভ টু ডাই। সো দ্য মৃত্যুর সাথে যে দেখা হবে, সেই ইয়েটা ছোটোবেলা থেকে শুরু হয়ে যায়। দ্য মেমোরি, দ্য ছোটোবেলা থেকে বাচ্চাদেরকে বলা হয় দ্যাট ওয়ান ডে উই উইল ডাই, ওয়ান ডে উই উইল ডাই। উই পাস দ্য ফিল্ডস অফ গেজিং গ্রেইন। তারপর দ্য ইউথ ইজ বিন ব্রট হিয়ার, দ্য ফেজ অফ ইউথ, জোয়ান কাল যেটা, ফিল্ডস অফ গেজিং গ্রেইন, গ্রেইনকে এখানে পার্সনিফাই করা হয়েছে। গ্রেইন মানে
ধান জাতীয় জিনিস, wheat or maybe rice. Gazing grain. Why gazing? Why this word gazing? This is a very recurrent word. Gaze এমনিতে তো দেখাকে আমরা বলি look. এখানে gazing also is also looking, but then while gazing we think also. Okay, there is some kind of thinking is involved. Gazing grain. So that's why perhaps youth, during the time of youth, we are most occupied or preoccupied with how to develop our life, how to improve our life, how to gain name and fame and money, যেটার জন্য youth, জোয়ানকালের ছেলেমেয়েরা সব থেকে বেশি we are all after. We want to become famous and we want to become rich. These are considered the two most pursued things in life, perhaps. Gazing grain, চিন্তা ভাবনা করাতে ব্যস্ত। কি কেন সেই চিন্তা ভাবনা করাতে ব্যস্ত? To attain those aims in life. তারপর next phase, last phase, we pass the setting sun. তারপর Emily Dickinson, Death and Immortality, they pass the setting sun. The third phase of life, that is old age, setting sun. I hope you can understand when the sun goes down, so that is considered to the last phase of life. And then you see alliteration is used here, S, S, G, G. যখন same word, same letter use হয় constantly, তখন এইসবকে alliteration বলা হয়। Or rather he passed us, the dews grew quivering and chill. Why quivering? Quivering মানে কাপা. Maybe the writer is remembering the sins, যেগুলো পাপ, যেগুলো গুনাহ করেছিল কম বেশ একটু ভুল করি আমরা জীবনে, সেই সবের কথা হয়তো মনে পড়েছে when she faced death or when she was in the company of death. Perhaps that's why she was telling quivering and chill, means shivering. The dews তো I'm sure you know what are dews. জলের পাতার মধ্যে যেগুলো ভোরবেলা সকালবেলা জল যেগুলো পাতাতে থাকে, the droplets that gather on the leaves, আর বাতাসের সাথে অনবরত কুইভার করতে থাকে, নড়তে থাকে, কাঁপতে থাকে. So maybe the writer is trying to say that remembering the sins that she had committed, or at the point of death we all remember that যদি ওই ভুলটা না করতাম, if I had not committed that sin. For only gossamer, my gown, my tippet, only truly. গোসামের গাউন, টিপেট, চুলি, ওয়েডিং ড্রেসের সাথে, ওয়েডিং ড্রেসেস এখানে আনা হয়েছে। গোসামের থিন ফ্যাব্রিক, গাউন তো ইউ অল নো, খ্রিস্টান ম্যারেজে গাউন যে পরা হয়। টিপেট is usually worn by the nuns. Okay, আমাদের এখানে হলি ক্রস স্কুলে নান্সরা যেটা ড্রেস পরে আর মাথায় একটা যে কাপড় দেয়, সেটাকে ইউ ক্যান সে ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ টিপেট। অ্যান্ড ওয়াই ডু দ্য নান্স ওয়্যার দ্যাট? নাও ইন ক্রিশ্চিয়ান রিলিজন, দিস নান্স দে বিলিভ দ্যাট ওয়ান ডে দে উইল বি ম্যারিড টু জিসাস ক্রাইস্ট। একদিন এদের বিয়ে হবে টু জিসাস ক্রাইস্ট, সো দ্যাটস ওয়াই দে ডোন্ট ম্যারি অ্যান্ড দে রিমেইন নান্স। ওকে, আর সেই যে হুডের মতো যেটা মাথায় ইউজ করে সেটাকে টিপেট বলা হয়। আর এটা ব্রাইডের মতো যে কাপড় পরে, ওরা এখন থেকে ব্রাইডের মতো কাপড় পরে, সো দ্যাট আফটার ডেথ অলসো ইন হেভেন দে গেট ম্যারিড টু ক্রাইস্ট। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ সি দ্য ওয়েডিং ড্রেস ইমেজেস আর ব্রট হিয়ার। টুলি ইজ থিন নেট। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের কাপড়ে দেখবে গাউন টাউন যদি পরে, সেগুলোতে দেখবে পাতলা পাতলা সফট নেট থাকে, সো দ্যাট আরও ফ্লাফি লাগে ড্রেসটা, সো দ্য ড্রেস লুকস মোর ফ্লাফি অ্যান্ড রেজড। ওকে, সো অল দিজ আর ওয়েডিং ড্রেস ইমেজেস। সো ওয়েডিং ড্রেস ইমেজেস, এখানে তো ম্যারেজ, শি ইজ কম্পেয়ারিং ডেথ টু হার সুটার, টু হার গ্রুম, এ পটেন্সিয়াল গ্রুম। মৃত্যু থেকে ভালো বর আর হতেই পারে না। This is how she is presenting and explaining. We paused before a house that seemed a swelling of the
গ্রাউন্ড, মৃত্যুর পর একটা হাউস গ্রাউন্ডের উপর মাটির উপর একটু উঁচু একটু ফুলানো জায়গা দেখেছে। হোয়াট ডাজ দিস মিন? ইট মিনস মেবি এ ফ্রেশ গ্রেভ, একটা জাস্ট ফ্রেশ একটা কবর, এ সোয়েলিং ফুলে আছে অফ দ্য গ্রাউন্ড। মিনস দ্য পোয়েট ইজ লুকিং ফ্রম এ ডিট্যাচড অ্যাঙ্গেল। মৃত্যু হয়তো হয়ে গেছে এখন আমার, আমি দূর থেকে দেখছি চাইল্ডহুড, তারপর জোয়ানকাল যেটা ইউথ, তারপর ওল্ড এজ, ওকে হাউ আই পাস উইথ মাই হাজব্যান্ড ডেথ, অ্যান্ড দেন আই ক্যান অলসো সি মাই গ্রেভ, আমি আমার কবরকেও দেখতে পাচ্ছি, সামথিং লাইক দ্যাট। দ্য রুফ ওয়াজ স্কেয়ার্সলি ভিজিবল, তার উপরে তো কোনো রুফ নেই কবরের উপর। দ্য কর্নিস ইন দ্য গ্রাউন্ড, সিন্স দেন টিস সেঞ্চুরিজ অ্যান্ড ইয়েট, তারপর হয়তো সেঞ্চুরিজ হয়ে গেছে আমার। আর অলসো ইট মে মিন টু ইচ ওয়ান অফ আস, টু অল দ্য রিডার্স অলসো, ফিল শর্টার দেন দ্য ডে। আর এই সেঞ্চুরিজ এত তাড়াতাড়ি চলে গেছে। এজ টাইম এমনিতে তো বোঝা যায় সকাল হয়েছে, দুপুর হয়েছে, বিকাল হয়েছে, টাইম ইজ গোয়িং ভেরি স্লোলি। বাট ইফ ইউ লুক ব্যাক দ্য পয়েন্ট অফ টাইম ওয়েন উই ওয়ার বর্ন, সেদিন 6 মাসের ছিলাম, আরেকদিন 6 বছর হয়ে গেছে। কী করে 6 বছর চলে গেলো, 16 বছর চলে গেলো, 26 বছর চলে গেলো। People like us who have crossed our 30s and 40s, এত বছর চলে গেলো। So you see how time passes. So perhaps she is trying to say that this is how time will end, and time ends. For example, civilizations 5,000 6,000 বছর হয়ে গেছে। I first surmised the horses' heads were toward eternity. Why horses' heads? হর্সেস হেডস মানে দেখবে ঘোড়ার রেসে, হর্স রেসে ঘোড়ার যে লাগামটা ছেড়ে দেওয়া হয় সো দ্যাট ইট ক্যান রান ইন দ্য রেস। ওকে, সো সিমিলারলি শি ইজ ট্রাইং টু এক্সপ্লেন দ্যাট আই লেট ডেথ টেক মি ওয়ার ইট ওয়ান্টস টুয়ার্ডস ইটার্নিটি, যেখানে আর মৃত্যু নেই। ওকে, সো আই লেট দ্য হর্সেস হেডস বি লুজেন্ড, মিনস দ্য রেইনস গেট, রশি যেটা রেইনস সেটা লুজ করে দিলাম, so that we move together to eternity, আর মৃত্যু যেন না হয়। So this is the basic explanation of the poem. Personification, alliteration, images, different images are used. Then as students of alternative English, you can also try to quote some one or two critics. For example, Alan Tate, critic ছিলেন, and he called it one of the best poems he ever came across. So you can write this in answers. It fetches good marks if you mention a critic, one or two critics, or even if you can quote, then it is much better. আই যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে, আমি বারবার বলেছি, it in the class also, in other video classes, it stresses on assertiveness. Okay, then or the pronouns I, ourselves use হয়েছে this as she is asserting, the writer is asserting. So this is the basic explanation of the poem. Life to death, time to timelessness. Okay, after death, timelessness, there is no end to time in the rule of God. আমাদের টাইমের লিমিট আছে, in God's time is timeless, it's timeless. So time to timelessness, life to death, time and space. Okay, ফর এক্সাম্পল স্পেস যখন আমাদেরকে, আমরা যেটা দেখি স্পেসে, স্পেস যেটা দেখানো হয় বা যেটা আমরা জানি, এটা কোনো শেষ নেই। The researcher said it has no end, we don't know where it ends. So maybe something like that. So this is also a symbolic poem, you should remember. It symbolizes death. Okay, then the symbol of childhood, the symbol of youth, the symbol of this old age. The symbol is another important aspect in the poem. And death is fixed, no one can save us from death. Okay, and here we also find, like Sylvia Plath, Emily Dickinson is also not afraid of death. Okay, through this poem, through articulating this kind of writings, they try to overcome the fear of death. So I hope I have been able to give you some insight into the poem. Go through this, it's quite an easy poem, and if you go through the video class once or twice, I think you will remember. All the best. Thank you. Have a nice day.